So in verse 30, Jesus makes one of his clearest, plainest claims of deity. He says, it's John 10:30, I and the Father are one. تو آیه 30 فصل 10 یکی از ادعاهای بزرگی میکنه که نشون میده عیسی مسیح الوهیت داره. من و پدر یک هستیم. Now, it's not as dramatic as John 8:58, before Abraham was, I am, but it leads to the same result. The Jews pick up stones to stone him in verse 31. به اندازه 8:58 اونقدر به قول من عجیب و غریب نیست که میگه قبل از ابراهیم من هستم، ولی بازم میگه من و پدر یک هستیم. و وقتی که باز دوباره اعلام الوهیت میکنه، بلافاصله یهودی‌ها دوباره سنگو برمیدارن که سنگسارش کنن. Okay, we come to chapter 11. میرسیم به فصل 11. Now we're getting very near the cross in chapter 11, even though there's several chapters, chapters 13, 14, 15, 16, and 17 are taken up with his sermon or his teaching in the upper room and his great high priestly prayer in chapter 17. In chapter 18, he's arrested. و داریم میرسیم خیلی نزدیک میشیم به صلیب. از فصل 13 هست که تا فصل 17 عیسی مسیح چیزی تعالیم آخرش رو داره میده که ما بهش میگیم فرازهای اتاق زیر شیروانی، که در اونجا ما میبینیم که عیسی مسیح حتی دعای به اصطلاح کاهنیت اعظمی خودش هم انجام میرسه و در فصل 18 است که عیسی مسیح دستگیر میشه. And chapter 11 is taken up with the sickness, death, and resurrection of Lazarus. It's one of the greatest stories in the history of the world. And it's a story full of human interest and spiritual lessons, but also full of the great power of Christ. در فصل 11 ما با مرگ و زنده شدن الیازر آشنا میشیم که این یکی از قشنگترین داستان‌های تاریخ بشر هست. پر از حقیقت هست، پر از قوت و قدرت روحانی هست. It says in chapter 11:1 that a certain man was ill, and that man was Lazarus of Bethany. It's a very close village to Jerusalem, and it's a place where maybe Jesus' best friends lived. And what this shows us is that suffering comes to every address, including the address of Jesus' followers and Jesus' friends. و در آیه 1 میگه شخصی الیازر نام بیمار بود از اهل بیت عینا. معنیش چی هستش؟ این هستش که عیسی مسیح احتمال خیلی زیاد تو این شهر بیت عینا دوستای خوبش اونجا داشت و اونجا میرفت دوستاشو میدید. و چیز دومی که به ما درس میده اینه که بهترین دوستای خداوندم مرگ سراغشون میاد و سختی برای اونها هم هست. And he's not only sick, he's dying. نه فقط بیماره بلکه داره میمیره. And the sisters realize how desperate the case is, so they send the message to Jesus. They send someone out to find Jesus, and they don't say, "Come quick and heal him." They send, just like Mary didn't say in chapter 2, "Please do something about this lack of wine." Mary simply said, "They're out of wine." Mary and Martha just say in their message, "The one whom you love is ill." و خیلی شباهت داره این پیامی رو که خواهراش میفرستن برای عیسی مسیح به اون تقاضایی که مریم در فصل 2 داشت. میاد میگه که فقط خیلی ساده میگه شراب تمام شده. اینها هم پیامی رو که میفرستن برای عیسی مسیح این هستش که اونی که دوست داری مریضه. فقط همین رو پیام میفرستن. Jesus said this illness does not lead to death. It's for the sake of the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. What does it mean to glorify God? Well, one thing it means is to increase his fame. And then he says that the Son of God would be glorified. So because Lazarus is dying, Jesus is going to become more famous and more of his powers are going to be revealed. و گفته شده که عیسی بهشون گفتش که این مرض تا به موت نیست بلکه برای جلال خدا تا پسر خدا از آن جلال یابد. یعنی چی برای جلال خدا تا پسر خدا جلال یابد؟ به معنی این است که با مرگ و قیام الیازر عیسی مسیح بیشتر جلال پیدا خواهد کرد و تعداد کسانی که او رو قبول میکنن بیشتر خواهد شد که متوجه بشن که
بر مرگ غلبه میکنه. And you notice he doesn't call himself the son of man here. He calls himself the son of God. و حالا میبینید که اینجا اسم خودشو پسر خود انسان نمیخونه بلکه خودشو پسر خدا میخونه. Verse 5 says, Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. That's the second time we see the word love in 5 verses. و آیه 5 میگه که عیسی مرتا و خواهرش و الیعازر را محبت مینمود و دوست داشت. این دومین بار هست که تو 5 آیه کلمه محبت به چشم میخوره. Now, learn all the Greek you can, learn all the Hebrew you can. But if you don't learn any Greek or Hebrew, it's okay. هر چقدر که میتونید یونانی و عبری یاد بگیرید ولی اگر هیچ وقت هم عبری و یونانی یاد نگرفتید اشکالی نداره. You're not going to miss out in the Christian life if you don't learn Greek or Hebrew. As a matter of fact, in the first century, actually in the first several centuries, probably more than half believers couldn't even read. و شما خیلی چیزا از دست نمیدی اگه نتونی عبری و یونانی بخونی. چند قرن اول مسیحیت بیشتر آدم‌ها بیشتر از نصفشون حتی سواد خوندن نوشتن نداشتن، چه برسه که زبان دیگه‌ای رو بخونن. Most of them were slaves. بیشترشون برده بودن. But if you have the aptitude and if you have the opportunity, learn as much Greek or Hebrew as you can. اگر ظرفیتشو داری و فرصتش دارید هر چقدر که میتونی عبری و یونانی بخون. Now, I know very, very little. I will tell you that it almost never matters. Sometimes it does matter. من خیلی کم میدونم این زبانها رو و به شما میگم تقریبا همیشه دونستن زبان مهم نیست ولی همیشه اینجوری هم نیست. And it matters here. ولی اینجا زبان مهمه. There are 4 Greek words for love. 2 of them are used in the New Testament. 4 مدل محبت در زبان یونانی وجود داره که 2 تاش اینجا استفاده شده. Now, there are many, many nuances, and the divisions and the differences are not airtight because sometimes one of the words, well, the word phileo, which is the word for human love, most of the time, is actually used in John 5:20 when I showed you that it says that the Father loves the Son. But most of the time, phileo is the word for human love, and agapao is the word for divine love. The noun is philia. The other noun is agape. The verbs are phileo and agapao. و تو این 2 کلمه که استفاده شده یکی کلمه فیلو هست برای محبت در یونانی که محبت بین انسان‌ها هست، بین برادرها و خواهرها هست و یه محبت دیگه هم هست که محبت آگاپئو هست یا آگاپه هست که اون محبت خداوند بدون شرط بر دیگران. اتفاقا در 5:20 یوحنا اون پدر محبت میکنه پسر رو، از این فیلئو استفاده شده. But in verse 3, when the sisters send the message to Jesus, they don't say our brother is sick, and they don't say Lazarus is sick. They say the one whom you love is sick. Now, of course, they weren't speaking Greek, and they weren't writing in Greek, but John is interpreting what they meant by his choice of the Greek word. And in verse 3, he uses the verb phileo, which is the word for human love. و جالب اینجاست که وقتی که دارن اون قاصدان میفرستن مریم و مارتا میگن آنکه او را دوست می‌داری مریض است و خب اونا به زبان یونانی که صحبت نمی‌کنن. این تفسیری هستش که یوحنا داره میکنه که منظورشون چی بود. اینجا از کلمه فیلو استفاده میکنن، یعنی اون کسی که مثل برادرت دوست داری، دوستی بین انسان‌ها. Now in verse 5, when John makes his editorial comment, you know, Jesus really did love Mary and Martha and Lazarus. He uses the word agapao. He uses the word for divine love. ولی در آیه 5 وقتی که یوحنا میاد مینویسه آیه رو که به ما توضیح بده چه خبره، از کلمه فیلو استفاده نمیکنه بلکه از کلمه آگاپائو استفاده میکنه و میگه عیسی مرتا و خواهرش الیعازر را از این محبت بدون قید و شرط
برای خدا استفاده میکنه دوست می‌داشت. Why is that important? چرا این مهمه؟ It's important because their expectation of what Jesus will do is according to their understanding and their experience of human love. What Jesus actually does do is according to his expression of divine love. این موضوع اینه که درک و احساسی که مریم و مارتا داشتن از محبت عیسی مسیح در همین حد انسانی بود. انتظارشون هم همونقدر پس میتونسته باشه. It's an emergency. Time is of the essence. So what does he do? He waits. میگن موضوع ارجنت و ضروریه و موقع موضوع ضروری چیکار باید بکنی؟ باید سریع بری به سمت محل. ولی عیسی مسیح چیکار میکنه؟ صبر میکنه. See what I mean by counterintuitive? حالا فهمیدید چرا میگم عیسی مسیح برخلاف انتظار عمل میکنه؟ In Genesis 12, God appears to a man who's 75 years old. His wife is 65 years old. They've never been able to have children. So there are two things going against her. Number one, she's barren. Number two, she's too old to have children. God makes that man a promise that he's going to be a father of multitudes. So what does he do? He appears to the man too late. So what does he do? He waits. پیدایش 12 هستش که خداوند به ابراهیم خودشو نشون میده که 75 سالشه، زنش هم 65 سالشه و دو تا چیز بر خلاف میل اونها داره میره جلو. یکی اینکه این خانم خودش اصلا نازا هستش و همچنین سنشون داره میره بالاتر و پیام مثلا وعده ای رو خداوند به ابراهیم میده. چی میده؟ میگه که فرزندی به تو به دنیا خواهد اومد که از طریق اون فرزند همه جهان برکت خواهند گرفت. بعد از اینکه وعده رو میده خداوند چیکار میکنه؟ در سنشون میره بالا، باز خداوند صبر میکنه برخلاف انتظار. Now, when you do the math and when you measure the distance and the speed, the fact is, if Jesus had left immediately, he would not have gotten there before Lazarus died. But he waited for one reason to demonstrate that he didn't try to get there on time. That Lazarus' death was intentional, that Jesus never intended to try to prevent Lazarus' death. و حالا میگه که در جایی که بود مسیح توقف کرد به معنی این بودش که عیسی مسیح اگر بلافاصله هم میرفت الیازر میمرد، ولی عیسی مسیح منتظر بود که مطمئن بشن که الیازر به دلیل خاصی مرده. So it says that he stayed 2 days longer. و بعد میگه 2 روز دیگه باز صبر کرد. And then after those 2 days, he says to his disciples, let us go to Judea. And they tell him, hey, you do realize, don't you, that they're trying to kill you down there. و بعد از اون 2 روز هم گفتش که بریم به یهودا و شاگردان برگشتن گفتن که خب متوجه هستی که اونجا قرار هستش که بکشنت. Skip down to verse 11. Jesus says, our friend Lazarus has fallen asleep, but I will go to awaken him. Now, what proceeds is really comic because they're worried about their own skin and they're trying to talk him out of going to a place that's dangerous. And they say, oh, well, if he's asleep, he'll wake up by himself. He doesn't need us to go down there and wake him up. و عیسی مسیح تو آیه 11 میگه که این را گفت و بعد از آن به ایشان فرمود دوست ما الیازر در خواب است اما میروم تا او را بیدار کنم. بعد شاگردان گفتن اوکی اگه خوابیده خودش بیدار میشه دیگه، برای چی تو باید بری از خواب بیدارش بکنی؟ Okay, in verse 14, Jesus says Lazarus has died. Now, in verse 4, he says this sickness is not unto death. In verse 14, he says Lazarus is died. Is that a contradiction? What does he mean? What did he mean in each case? تو آیه 14 میگه الیازر اما مرده، تو آیه 5 میگه که این مرض به موت نمیرسه. آیا اینجا ما تضاد داریم، مشکل داریم، چه خبره؟ What he means is that death is final. The death of Lazarus is not going to be final. What he means is that death has the final say. That death isn't going to have the final say in Lazarus' case. What he means is that death is a one-way street. You go down it, you never come back up it. But in this case, Jesus is going to bring Lazarus back up that street. How does Jesus know what's going to happen?
How does Jesus know what's already happened when he says Lazarus is dead? He knows because he's the Son of God. و جالب اینجاست که برمیگرده میگه که مرده الیازر میخواد این رو بگه که مرگ یک جاده یک طرف است، همه میمیرن و من خبر دارم که چه خبره، ولی من میخوام اون رو از مردگان قیام بکنم. به خاطر همین اونجا میگه به مرگ نمیرسه. معمولا این جاده یک طرف است ولی من میخوام برای یک لحظه دو طرفش بکنم. و چطور اصلا میدونست که شرایط الیازر چگونه است؟ به خاطر اینکه خداوند بود، پسر خدا بود، خبر داشت از همه چیز. In verse 15, Jesus says, "For your sake, I am glad that I was not there." Now, there are 2 or 3 things here. Number 1, he's not glad because Lazarus is dead. He's not glad because the sisters are devastated. He's not glad because all of Lazarus's friends are mourning. He's glad because now he gets to show them something greater about himself than he would have shown them if he only healed Lazarus before he died. Now he's going to show them something that will lead to greater faith on their part. He says, I'm glad I wasn't there so that you will believe, so that you will have greater faith. وقتی که در آیه 15 میگه برای شما خوشنود هستم که در آنجا نبودم تا ایمان آرید ولکن نزد او برویم، به معنی نیست که عیسی مسیح خوشحال بود که مریم و مارتا برادرشون از دست دادن، خوشحال بود که اونجا دوستانش مجلس خط داشتن و ناراحت بودن. نه، عیسی مسیح از این خوشحال نبود، ولی از این خوشحال بود که اگر اونجا بود و فقط او رو شفا میداد، به یک معجزه بزرگتری منتهی نمیشد این موضوع، و اون که این معجزه بزرگتر که الیازر رو از مردگان قیام میده، عیسی مسیح میدونه که باعث میشه که ایمان شاگردان قوی تر بشه. پس از این طریق بهتر داره شاگردان رو بنا میکنه. I think there are 4, there may only be 3, but I think there are 4 registrations of Jesus' emotions in John 11. 1 happy, 3 sad. من فکر میکنم که 4 بار اشاره شده به اوضاع روحی عیسی مسیح، به خاطر اینکه یکیش عیسی مسیح شاده و 3 تاش میگرست غمگین بود. Now again there's some comedy here. In verse 16 Thomas says, "Oh, let's just go die with him." و اینجا جالبه که خیلی توما جالبه، میگه که اوکی بریم ما هم با اون همونجا بمیریم دیگه. خطرناک بوده برگشتش. Thomas has enough love for Jesus that he's willing to die with it, but he doesn't have enough faith in Jesus to believe that Jesus knows what he's doing. توما خیلی جالبه که انقدر ایمان داره که حاضر با عیسی مسیح بمیره، ولی انقدر ایمان نداره که اعتماد بکنه که عیسی مسیح کارش رو بلده. So Jesus arrives in Bethany in verse 17 and discovers that Lazarus has been dead 4 days. و عیسی مسیح میاد به بیت عنا در آیه 17 و متوجه میشه که 4 روزه که مرده الیازر. Martha hears that he's approaching, so Martha runs out to meet him before he reaches the house, and she says in verse 21, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." تو آیه 21 مارتا میگه که ای آقا اگر در اینجا میبودی برادر من نمیمرد. And this is what Americans call a left-handed compliment. A left-handed compliment is when you say something very positive about somebody, but you ruin it by saying something a little bit negative with the positive. و اینجا چیزی هستش که ما در زبان انگلیسی میگیم به اصطلاح تعریف کردن دست چپی. به معنی اینه که از یه چیزی تعریف میکنی ولی در کنارش هم از اون چیزی که از طرف تعریف کردی یه نیشی میزنی که ارزش اون تعریفی رو که کردی از بین میبره. Let's say I preach a sermon and someone comes up to me after the sermon and says, "You know, that sermon you preached last week was really good." مثل اینکه مثلا من یک شنبه موعظه میکنم، یه نفر بعد از موعظه به من میاد میگه میدونی اون موعظه هفته قبل چقدر قشنگ بود. Well, you know,
it's a compliment because they're saying something good about something that happened last week, but they're ruining the compliment because what they're implying is, but today that wasn't so good. پس تعریف خوبی هم هست. میگه موعظه هفته پیشت خیلی خوب بود ولی خرابش میکنه برای اینکه با این حرفش منظورش اینه که موعظه امروز خراب بود، بد بود. So what she's saying is this: Lord, you're so great that if you were here, you could have turned back this mighty thing called death, because you're even mightier than death. You could have healed him before he died. That's the positive part. But the negative implication is, but you weren't here. And your power is one thing. Your punctuality is quite another thing. And Lord, because you weren't here, he's just as dead as he would have been if you didn't have any power at all. He's just as dead as he would have been if he had never met you. و چیزی که در مارتا داره میگه دقیقاً همینه. میگه که اگر اینجا بودی برادرم نمیمرد، ولی تو که اینجا نبودی. در نتیجه اگر بودید هیچ ارزشی برای من نداشت. نبودی و به خاطر اینکه نبودی همون قدری هم که باید الیعازر مرده باشه، همون قدری هم مرده است که انگار تو وجود نداشتی. And in verse 23, Jesus says, your brother will rise again. And Martha said, oh, I'm Orthodox. I believe there's going to be a general resurrection one day and we're all going to rise. Jesus said, that's not what I mean. I'm the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. و تو آیه 23 عیسی مسیح میگه برادر تو برخواهد خواست. مرتا هم میگه بابا من ایماندار خوبی هم، همه چیز هم بلدم، میدونم که در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست. عیسی مسیح میگه نه، من قیام و حیات هستم، هر کس به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. So then Mary, then he sends for Mary, or she sends for Mary. Actually, it doesn't say that Jesus was asking after Mary. I think Martha may have made that up because she didn't think it looked good that Mary hadn't come out to meet Jesus. So Mary comes, and Mary says the exact same thing. She says, Lord, if you had been here, my brother would not have died. و بعد از این می‌بینیم که مریم میاد و فکر می‌کنم که خود مارتا مریم رو صدا می‌کنه و دقیقاً هم اونم همین حرف رو میزنه وقتی که میره میخونه و میگه بیا. مریم هم میگه که اگر اینجا بودی برادرمون نمی‌مرد. It says that when this is verse 33, when Jesus saw her weeping and the Jews all around were also weeping, he was deeply moved and troubled. That's the second registration of his emotions. و تو آیه 33 میگه که عیسی چون او را گریان دید و یهودیان را هم که با او آمده بودن گریان یافت، در روح خود به شدت مکدر شد و مضطرب گشت. این دومین چیزی هستش که در مورد احساسات عیسی مسیح صحبت میکنه. Jesus said, where have you laid him? And they said, come and see. And then it says in verse 35, this is the shortest verse in the English Bible, Jesus wept. و عیسی مسیح تو آیه 34 میگه او را کجا گذاردید؟ و گفتن آقا بیا ببین. و آیه 35 کوتاه‌ترین آیه عهد جدید به زبان انگلیسی که میگه عیسی بگریست. That's the third registration of his emotions. و این سومین بار هستش که در مورد مثلا احساسات عیسی مسیح چیزی نوشته شده. Now here's the great question. Why did he cry? سوال اینجاست که چرا اصلا گریه کرد؟ I cry very, 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 very easily for a man, and it's very embarrassing. You know that. You've seen me weep here in this classroom. من به عنوان یه مرد خیلی 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 زود اشکام میریزه که برای یه مرد یه خوردم خجالت میکشم. تو همین کلاس هم چند بار دیدید که اشکم ریخته شده. But if I had been in Jesus' position, no way I would have cried. Absolutely. I would not have cried in this place, in that situation. ولی اگه من به جای عیسی مسیح بودم تو این شرایط اصلا گریه نمی‌کردم. Because I would have been thinking, man, wait till they see this. What do they see what I'm about to do? بخاطر اینکه فکر می‌کردم ببین حالا من چیکار می‌کنم؟ چرا دارید شما گریه می‌کنید؟ منتظر باش ببین چه خبره. No way I would have wept. من گریه نمی‌کردم. Why was he weeping? چرا گریه می‌کرد؟ Well, some of our best Bible teachers say he was weeping at their unbelief, but I don't believe that. خیلی از معلمای خوب کتاب مقدس هم میگن که
داشت به بی ایمانی اونها عیسی گریه میکرد، ولی من به این اعتقاد ندارم. If he would wept because of unbelief, he would be crying 24/7. اگر عیسی مسیح گریه میکرد، میخواست گریه کنه برای ناایمانی اونها، باید 24 ساعته 7 روز هفته گریه میکرد. He wept because he was in the moment empathizing with their sorrow. گریه کرد به خاطر اینکه تو اون لحظه با درد اونها همدردی میکرد. We can think of God as someone remote from our difficulties. Someone who says, well, you know, I can see the end from the beginning. They're crying now, but I'm going to turn all the sorrow to laughter one day, and they'll get through this. And, you know, I see tomorrow, I see the glorious future, so, you know, I'm not going to get involved. No. No. God can be sad because we're sad. He enters into our pain. I think Jesus proves that by his tears. It doesn't matter if it's going to be 1 minute or 10 years before we get relief. We're suffering now, and Jesus is weeping now. و خداوند اینجوریه. خداوند خیلی راحت میتونست بگه که من که عالم مطلقم، میدونم دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. گریه هم همش الکیه. یه موقعی میشه که متوجه میشن که چه چیزی در انتظارشون بوده. شخصیت عیسی مسیح اصلاً اینجوری نیست. عیسی مسیح همدرد با ما. اون لحظه میتونه اون درد ما چند دقیقه و چند ثانیه باشه، اونجا هم با ما همدردی میکنه. میتونه چند سال باشه، 10 سال باشه. عیسی مسیح تو اون لحظه با ما همدرده و وقتی که ما داریم جفا میبینیم و سختی میکشیم، عیسی مسیح برای ما گریه میکنه. Verse 38 says that Jesus was deeply moved again. Fourth registration of his emotion. تو آیه 38 دوباره میگه که عیسی دوباره به شدت در خود مکدر شد که چهارمین باره که از مثلا احساسات عیسی مسیح صحبت. So Jesus comes to the tomb, which was a cave, and there was a stone rolled up against the cave, and Jesus says, take away the stone. و عیسی مسیح میره به اون غار و میبینه سنگی که بر سرش گذاشتن و عیسی مسیح تو آیه 39 میگه سنگ رو بردارید. You know, it's interesting that the one subject that human beings try to tutor the Word of God, the Son of God on, more than any other subject, is the subject of death. Jesus is the only one who really knows what death is. We know about what happens on the way to death and the steps leading up to death. But Jesus is the only one who knows what happens on the other side of death. The disciples are trying to explain to him earlier in the chapter, oh, you can't go down there, they're trying to kill you. Now Martha's going to take him under her instruction and say, well, you know, it's clear that you don't understand this, so let me explain it to you. There's a rotting body behind that stone. He's been in there for 4 days. He's not embalmed. And if you move that stone, it's going to get real unpleasant really fast. She's trying to teach him about death. خیلی جالبه که بیشتر موقعا در مورد مسائلی که ارتباط به مرگ داره شاگردان سعی میکنن که عیسی مسیح رو تصحیح کنن یا بهش یه چیزی رو یاد بدن. یه خورده جلوتر تو این فصل شاگردان گفتن چرا ما باید بریم اونجا؟ قرارن که اونجا تو رو بکشن، برای چی میریم اونجا؟ حالا اینجا کلام میگه تو آیه 39 که مارتا برمیگرده به عیسی مسیح میگه چیکار داری میکنی؟ برادر من متعفن شده و 4 روزه که اونجا خوابیده، الان میخوای چیکار کنی که سنگو میزنی؟ And the Lord says, didn't I tell you that if you believed you would see the glory of God? Move the rock. و عیسی مسیح میگه آیا به تو نگفتم اگر ایمان بیاوری جلال خدا رو خواهی دید؟ پس سنگ رو بردارید و کنار بکشید. He lifts up his eyes and he prays. سرشو بلند میکنه، چشمانشو بالا میکنه و دعا میکنه. Then he says, Lazarus. He calls his name. Some people believe that if he hadn't called his name, if he had only said, come forth, come out, that all the graves in the world would have opened. But he specifies, Lazarus, come out of there. و عیسی مسیح وامیسته بعد از دعا کردنش و برمیگرده میگه ای الیازر بیرون بیا. بعضی از به اصطلاح معلمای کتاب مقدس به این اعتقاد دارن که اگه کلمه الیازر، اسم الیازر عیسی مسیح نمی آورد، همه کسانی که تو مردگان بودن می اومدن بیرون. And he did came out, and he probably hopped out because he was bound from head to toe in grave clothes.
و اومد بیرون، احتمال زیادم با جهیدن اومد بیرون، جهش کرد به خاطر اینکه کاملا تو کفن پیچیده شده بود. Jesus said, cut those grave clothes away and let him go. و عیسی مسیح میگه اون کفنی که به دست و پاش بسته رو ببرید و اجازه بدید که بره. Now Jesus said, where have you laid him? Jesus said, move the stone. And Jesus said, cut those grave clothes away and let him go. You think maybe Jesus could have found the grave by himself? You think maybe Jesus could have rolled the stone away by himself? You think maybe Jesus could have cut the grave clothes away by himself? Of course he could have. Why didn't he? Because he gives us a role. He gives us something to do in this great work of resurrecting people from the dead. And we do what we can do. He does what we can't do. He actually brings the corpse out. و حالا از خودتون بپرسید که چرا عیسی مسیح میگه که اون رو کجا گذاشتید؟ قبرش کجاست؟ بعد که میره تو قبرش میگه سنگو بکشید کنار. بعد که او رو صدا میکنه میاد بیرون میگه دستمال و کفن رو ازش پاره کنید، بازش کنید. چرا عیسی مسیح اینا رو میپرسه؟ مگه خودش نمیتونست بدونه که نمیدونست که کجا بود قبر؟ مگه نمیتونست خودش بره و سنگو بزنه کنار؟ مگه نمیتونست خودش اون کفن رو پاره بکنه؟ سوال اینه که چرا؟ جواب اینه که عیسی مسیح میخواد ما باهاش برای از مردگان قیام کردن انسان‌های دیگه مشارکت داشته باشیم و یک سری کارا رو بده دست ما. ما نمیتونیم آدم مرده رو زنده کنیم، ولی ما میتونیم توی این پروسه ابزارانی باشیم در دست عیسی مسیح. One more little thing. یه چیز دیگه. In 1872, a German archaeological team were digging in Bethany. در 1872 یک گروه باستانشناس آلمانی در بیت عنا داشتن کنده‌کاری می‌کردن، داشتن زمین رو می‌کردن. And they found a family burial crypt 1900 years old. و یک قبر خانگی پیدا کردن که 1900 سال قدیمی بود. And there was a seal on the tomb with 3 names on it. و مهر روی قبر بود که 3 تا اسم روش داشت. Mary, Martha, Lazarus. مریم و مارتا و الیازر.